يتلوها على مسامعنا الأستاذ طيب أهلا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. صدق الله العظيم. فعاليات هذا اليوم الدراسي. بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. السيد عميد كلية الآداب والفنون أستاذ عبد المجيد، السيد رئيس المجلس العلمي لكلية اللغات الأجنبية الأستاذ الدكتور ملوك، مرحبا بالجميع من جامعة العباس، السيدة رئيسة قسم اللغة الإنجليزية، زملائي الأساتذة، أيتها الطالبات وأيها الطلبة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جزيلا مرحبا بكم في جامعتنا في كليتنا في قسم اللغة الإنجليزية من أجل موضوع أعتقد أنه هام ومهم جدا يتعلق بمستقبل كل طالب، وهو اختيار المواضيع العلمية وتحضيرها تحضيرا
علميا حتى يعني من وقت الاختيار إلى غاية المناقشة كيف تمر بهذه المراحل وبهذه الأطوار. فلا بد أن هذا الأمر يتعلق بمستقبل كل طالب وكل طالبة. كيف يمكن تحقيق ذلك؟ نحن في كلية اللغات الأجنبية نفتح المجال أمام هذه النشاطات العلمية نثمنها ونتمنى التوفيق والنجاح للقائمين عليها. نشكر رئيسة هذا اليوم الدراسي الأستاذة بوخلب على أنها وفقت في اختيار الموضوع أولا، في استقطاب القامات العلمية مثل الأستاذ مندوب الحاضر معنا والذي جاءنا من جامعة ابن عباس. نتمنى له إقامة طيبة ونشكره على حضوره ومشاركته في أطوار وفعاليات هذا اليوم الدراسي. نشكر السيد عميد كلية الآداب والفنون لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكرا لكم سيدي على هذه الكلمة الطيبة. أتمنى نحن الأستاذة رئيسة قسم اللغة الإنجليزية للإبداء الكلمة الخارجية. والسلام على أشرف المرسلين محمد بن الحبيب. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. First of all, I would like to welcome the audience, this lovely audience. Let's start with a thank note I want to send first to the Dean of the Faculty of Arts and Letters, Dr. Haron, for accepting the invitation and taking part in this scientific event. I would also thank our Dean, Dr. Dahmani Nordin, who is always ready to help us whenever we need him. I extend my thanks to my teacher, my supervisor, and my spiritual father, who came from the University of Sidi Abbas to take part in this study day, Professor Mohammed Malouk. All right. I would also to thank teachers. Okay. So I would like also to thank all the teachers and students who are going to participate and enrich the topics of and axis of this scientific event. Well, I think we have to thank the organizer of this study day, Dr. Dr. Faisal, for the choice of the topic. As we all know, research methodology is an ocean. Research methodology needs efforts. It takes time. From the choice of the topic till the final copy of the dissertation. And we all know that our students are struggling, not only students, even we as teachers, we are struggling with writing our dissertation. Also, I will send my thanks to the organizing committee members and the scientific committee members for the efforts. And I conclude my work with Henry Ford's quotation. I'm going to read it now because it's a quotation. Coming together is a beginning, staying together is progress, and working together is success. I wish you all the best, and assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. I will start in Arabic and I will continue in English. Okay. إذا بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. السيد عميد كلية اللغات الأجنبية، السيد عميد كلية الآداب، السيد رئيس المجلس العلمي،
السيدة رئيسة القسم، السادة الضيوف الأكارم من داخل جامعة جلف وخارجها، زملاء الأساتذة، أعزائي الطلبة، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، ومرحبا بكم في رحاب منهجية البحث العلمي ضمن فعاليات هذا اليوم الدراسي الموسوم بطريقة أو تحرير وتحضير وتقديم رسالة الماستر بين التحديات والحلول. هذا اليوم الذي يسعى قسم اللغة الإنجليزية من خلاله إلى توعية طلبة الماستر بمختلف مراحل البحث العلمي التي يستدعيها إعداد مذكرة التخرج وكذا الأسس المنهجية الواجب احترامها في تحضير هذه الرسالة. So, ladies and gentlemen, good morning everyone, every single in this conference room, and welcome to this scientific event. So, first and foremost, before saying any word concerning the topic of this Saturday, I would like to express my interest, gratitude to all those who took part in the organization of such events, and I will start with Professor Medlouk, who has been always generous, humble. He accepted to be a keynote speaker, so thanks. Then I, on behalf of the organizing committee, would like to express also our special thanks to the administrative, let's say, staff, starting with the head of the department, general secretary, for all the logistic support we receive from them. So, special thanks also to all the participants who devoted their time to prepare and to present their papers. Endless thanks to our beloved students who are absent. So, as you know, preparation of master dissertation is considered, let's say, challenging or key moment for all master students. For this very reason, the scientific event's purpose is mainly to develop students' research skills and to make the scientific journey, let's say, less hard. It is widely accepted that master dissertation reflects the level and skills of students. So, as supervisor, as examiners, we frequently notice that our students really suffer from lack of methodology. I mean, they have problem with methodology. So, the reason for which we decide to organize this study day. So I hope that my students, our students, will take advantage from this event. That's all. Then I will invite Dr. Naim, yes, who will preside the plenary session. Thank you so much. نعتذر عن هذا الخلل التقني. إذا قبل البدء في المحاضرة الرئيسية ندعو الأستاذ الدكتور هارون الماجد ليقول كلمة افتتاحية ونعتذر منك أستاذ. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيد الخلق أجمعين. أحيي الحضور الكريم بتحية الإسلام، تحية الإسلام السلام. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بداية أود أن أتقدم بالشكر الجزيل لأخي وصديقي الأستاذ الدكتور الرحمن نور الدين الذي أتاح لنا هذه الفرصة للالتقاء والارتقاء مع وجوه نيرة عرفناها لما كنا كلية الآداب واللغة، فنحن منكم وأنتم منا طبعا. فالشكر الأول أقول للدكتور الرحمن نور الدين. الشكر الثاني موصول على وجه الخصوص كذلك للقائمين على هذا اليوم الدراسي الذي أراه بمثابة مؤتمر، فهو يهم
كل شرائح العاملين على البحث العلمي ضمن الاطوار الثلاث من ليسانس وماستر ودكتوراه على وجه الخصوص، حيث ان هذا البحث لم يقصد به الماستر فقط، بل تعدى هذا الامر الى خاصه الدكتوراه، اين نجد القوانين الساريه المفعول تحدد ضوابط سيرور الدكتوراه وفق سنوات محدده خاصه في الالم، اين نجد عديد طلبه الاعزاء ينتهون تيهان الوقت. فالوقت مهم جدا خاصه ضمن القوانين الجديده. اقول هذا الشكر الثاني للقائمين على هذا المؤتمر. الشكر الموصول كذلك لكل من سيحضر معنا وحضر معنا وكل من سيجلس معنا وكل من جلس وصبر. فالشكر موصول للجميع، وعلى وجه الخصوص اساتذتنا حقيقه واقولها بالدارجه والله لتوحشنا. وهذا اول ولوج لكليه اللغات الاجنبيه من 2016 الى يومنا هذا اول دخول لكليه اللغات الاجنبيه، يعني وكان الحمد لله كان دخول عن طريق يوم دراسي، فهو شرف لي قبل ان يكون شرف للاخت فايزه وغيرها. فالشرف لي انا، فانا خادمكم وساظل دوما. وشكرا. ونيابه عن السيد العديد الذي شرفني بهذه المهنه، أعلن رسميا الافتتاح الرسمي والانطلاق الرسمي لفعاليات هذا اليوم الدراسي، وبالتوفيق للجميع ان شاء الله. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. Ladies and gentlemen, good morning. It gives me a great pleasure and honor to welcome you most cordially in our plenary session. Let me first start by thanking Dr. Faiza for the choice of the topic, a very interesting theme that fits both students and teachers' academic research needs in all the fields, not only in English but in all the specialties. This is why we have this honoring audience and also teachers. Also, if you don't mind, I'd like to express my great thankfulness to our professor and leader, reference, father, Professor Miluk. It's really, we get use of your presence with us, dear Professor, in any scientific event. Thank you very much for what you are offering to the Department of English. The departments with us, the Department of Sidi Barbès and Chef in general, the Algerian University in particular. Thank you very much. So we invite the he's leaving. No. He's coming back? Just a moment. Because it's Turkey, I will try to say some words with his arrival. As you know, this is a very interesting opportunity in which we are going to exchange our experiences. We are going to learn from each other. It's a privilege also for the teachers and for the students to learn to take some part in this study day. Where I'm sure that different views and different opinions and different debates are going to be highlighted. I think the first start with Dr. Harun. Is it even the first communication? تشرف بدعوة الأستاذ الدكتور هارون مجيد لتقديم ورقته المعنونة بالانتقاء العلمي لمواضيع البحث الشروط والآليات. شكرا أستاذ.
أشكر كل القائمين على هذا اليوم واعتذر عن هذا حقيقة كانت مداخلة في بداية نعتذر أنا المتطفل باللغة العربية عند أهل اللغات الأجنبية فأعتذر عن هذا لأني لا أجيد ولا أحسن اللغات الأجنبية لأكون صريحا. بداية كان موضوعي المتواضع هو الانتقاء العلمي لمواضيع البحث دراسة في الشروط والآلية. يتمثل الاتجاه العلمي في خطوات يهتدي إليها الباحث في بحثه وما لم يكن بالأمر فإن خطوات البحث العلمي مهما بدأت متميزة مستقلة فإن طبيعة المشكلة وأنا أقف هنا عند طبيعة المشكلة أو طبيعة الإشكالية قد تملي بعض التغييرات في ترتيب خطوات البحث العلمي، لكن عندما يفكر الباحث في نوعية المشكلة التي سيبحثها قد يفكر دوما في طريقة الحل وإمكانية الحل وفيما يمكن أن يعتمد بوسائل وطرائق. وعموما تكون خطوات البحث العلمي بمرحلة مهمة جدا وهي المرحلة التي لا بد أن يختار فيها عنوانا لبحثه وفق تحقيق محدود المعارف. فيعد اختيار موضوع جزءا رئيسا في البحث العلمي وليس بالامر الهين، اذ لا بد للباحث من شروط لا بد من توافرها. بدايه نقف الثقافه الواسعه للتعليم ثم الميول الشخصي ثم الميول العلمي. فالثقافه وهذه التراتبيه مهمه جدا. فكل الناشئه الباحثين يجدون صعوبه في اختيار موضوعات بحوثهم وكثيرا ما يلجأون إلى بعض الباحثين وبخاصة أساتذة الجامعات يدلون على موضوعات يبحثونها وهذه الطريقة أنا أراها خطأ. يعني في غالب الأحيان نجد الطالب يلتقي مباشرة بأستاذه والأستاذ هو الذي يقترح الموضوع والطالب يعمل وهذا خطأ. فلا بد بل وهذه الطريقة خطيرة جدا. سنرى هذا يعني من خلال حكايات البحث كيف أنها قد تكون خطأ. إذ قد يدلهم هؤلاء الأساتذة إلى موضوعات لا تتفق مع ميولاتهم الحقيقية سواء الشخصية أو العلمية فيتعرضون فيها وقد لا يحسنونها ولعل في ذلك ما يجعل أول واجب لهؤلاء الناشئة من الباحثين ألا يلقوا بزمام بحوثهم كلها على عاتق الأساتذة بل يجب أن يهتدوا إلى قراءة المراجع والمصادر والوقوف على كتب الباحثين من قبلهم إذ يستعرضون الموضوعات تكون مهمة الأستاذ هو الاستشارة بمعنى الطالب الآن خاصة في ظهور هذه الطريقة الجديدة عن طريق LLD لا بد أن نعمل على أن هو الأستاذ هو الموجه ليس هو الذي يعطي المعلومة بل المعلومة تكون انطلاقا من الطالب أما الأستاذ فهو الموجه فقط. الآن وش نقول لهم في الماستر؟ نقول لهم أنتم تعطونا 3 أو 4 مواضيع طيب لما يجينا نقول له انت اقترح لي انت تعمل في حق اللسانيات انت اقترح لي 3 أو 4 مواضيع ضمن تخصصي وانا سأوجهك من خلال هذه المواضيع 3 أو 4 لكن لا يمكنني ان اعطيك مباشره عنوانا للبحث العمل عليه فلا بد لانها قد تكون خطره. هذا بالنسبه الى النقطه الاولى. الامر الثاني المهم جدا ان يختار الباحث موضوعا في صميم دراسه الباحث وتخصصه وهذا قد نجده ضررا خاصه في كلية الآداب والفنون في مرحلة من المراحل أجد طالبا يعمل على تخصص الأدب العربي أو الأدب الجزائري الحديث والمعاصر فإن به يعمل على موضوع متعلق بالدراسات اللغوية الحديثة فشتان بين هذا وذاك فلا علاقة ما هو أدبي بما هو لغوي لأنه لا يعقل أنك عملت 4 أو 5 سنوات في دراسات أدبية ونقدية بحتة وفي دراسة الماستر تتوج ببحث لغوي قد يكون هناك بعض التزاوج لكن لا يكون التوجه لغويا بحتا هذا امر كذلك مهم جدا. فالعمل وفق التخصص يفيد الطالب في قضيه التعمق في البحث. أسبقكم القول في مرحله من المراحل قبل 2 سنين ونحن نحب نعطي امثله واضحه يعمل طلبتنا الاعزاء على بحث اللسانيات المتعلق بالليسانسور فقد وجهتهم الى مصدر معين وهو مصدر تراثي لأن عديد طلبتنا الأعزاء ربي يجزيهم يعملوا إلا عن الكتب الحديثة والمترجمة لكن هناك كتب تراثية كتب تراثية مهمة خاصة في هذا الميدان يعني وجهتهم إلى كتب تراثية
وجدوا أن بعض النظريات الحديثة مذكورة في كتب جغرافية لكن ليس بالعنوان نظريا. إذا لابد من ترتيب المصادر والمراجع، فهو أمر مهم. لهذا نقول للطالب حتى في المحاور اللي نكتبوها خلال المحاضرات اللي ندرسوهم نعطوه الترتيب الكرونولوجي للمعطيات. فلما نقول مؤلف فلان وفلان وفلان يقال أنا نعطي مؤلف الكتاب نتاعو صدر في 1986 ومن بعد نقول له ثم جاء فلان في 1820 لا يعرف. لهذا قضية المصادر والمراجع مهمة لإزالة الغموض الذي يدور بظاهرة معينة. الأمر الثالث والمهم جدا هو الوقوف على مدى أهمية الموضوع والحاجة إليه. اعذروني قلت في بعض الأحيان هناك بعض المواضيع إن صح المصطلح لسنا في حاجة إليها أبدا، فلماذا نخوض فيها بل ونكثر منها؟ فهذا أمر غريب وقد نجده خاصة في ميدان الآداب والعلوم الإنسانية لأنه ليس فيه تجارب بل كل ما هو تطبيقي. في بعض الأحيان الطالب على الأقل نقول لهم على الأقل مثل نموذج، حتى إذا كانت دراسة مثلا صوتية أو دراسة فونولوجية أو لا أدري قد يلا مثل نموذج. لا يعقل أنه نموذج كلنا مثلا نتحدث دوما عن الأدب العربي لأنه أنا منه لا يمكن بأي شيء بأي طريقة نلقى أكثر من يعني تصوروا معي عندنا أكثر من 60 بحث يدرس فيه محمود درويش. فأين هي نماذجنا؟ فأين نماذج الجزائريات؟ فأين هو محمد عيد الخليفة وغيره وغيره وغيره؟ يعني معناه لا بد من دراسة أهمية الموضوع والحاجة إليه. الأمر الثالث هو تحديد الرباط أو الإطار. هنا في هذا الرباط فلا بد من أمر مهم وهو الوسطية، فالوسطية أساس وقوام المجتمع عموما فما بالك في البحث العلمي. فلا بد هنا من الحذر من أمر مهم هو أن لا يكون الموضوع ضيقا حيث تنعدم فيه المراجع والمصادر. قد نجد بعض طلبتنا يدير عنوان بعد 6 أشهر 4 أشهر كي تتصل بي يقول لك أستاذ دقيق في جوج تاع المراجع. فلماذا أوقعت نفسك في متاهة غيرك في كلمة تضرب إليه؟ فلماذا أوقعت نفسك خاصة في أنك تحدث خاصة في هذه القضية على قضية الماستر لأنه مرتبط محددة بمدة زمنية محدودة. تصوروا معي ونكون صراحة الموضوع يثبت في عن طريق اللجان العلمية وعن طريق الهيئات المختصة حوالي أكتوبر نوفمبر، يعني في بعض الأحيان أكتوبر ما سجلناش، نوفمبر ديسمبر نعطوا الموضوع تلقاوه مباشرة العطلة والامتحانات يركز على الامتحانات لما يفضل من الامتحانات يصير اللي عنده يمتاز لازم يديرها في خلال شهرين. تلقى دا موضوع ولا أنا أقول دا موضوع في كتابين وأصدقكم القول الآن فيها قوانين سرية المفعول بمعنى لما تغير الموضوع لابد تعود للجنة العلمية للقسم هي اللي توافق على تغيير الموضوع ويسمحوا في نوفمبر وبعد يسمحوا في سبتمبر. هذا تحدث صورة مستقلة عن الماستر فما بالكم عن الدكتوراه. فهذا أمر مهم جدا. فلا بد أن يكون الموضوع ضيقا إلى درجة التفاهة بين قوسين عن هذا المصطلح ولا بد أن لا يكون متسعا اتساعا يصعب دراسته. فهذا أمر مهم. كذلك الأمر نعطي مثال طبعا على هذا قضية الاتساع والضيق. فإذا كان البحث مثلا متخصصا في الدراسات الأدبية إذا جاء مثلا العصر الذي سيدرسه الطالب برمته نحو مثال طالب يدرس ظاهرة معينة أو أمر معين في العصر الجاهلي. عندنا في الأدب العصور مهمة جدا مهمة لأنها هي ديوان العرب يعني الشعر عموما هو ديوان العرب يعني شعرنا أبينا يعني تاريخنا آثارنا معتقداتنا ديننا توارثناه عن طريق الشعر. احتاجت مرحلة تدوين القرآن الكريم. هذا جانب مهم جدا. فمثلا لو تحدثنا عن العصر الجاهلي العصر الجاهلي فيه عديد الظروف المكانية والظروف الزمنية. فمثلا لا بد إذا تحدثنا عن العصر الجاهلي أن نأخذ في تاريخ الجزيرة العربية ثم القديم طبعا والشمول المرحلة من اجتماع واقتصاد ومعيشة ودين وإلى غير ذلك. وهذا هنا قد يجد الباحث نفسه في متاهة لا مخرج ولا مفر منها بل لا بد الآن أن يختص في جانب معين بل عليه أن يأخذ مثلا نموذجا عن شاعر معين. والآن البحوث الحديثة تقول لك
أنت شاعر لابد أن تدرس ظاهرة معينة محدودة المعاني في هذا الشيء. بمعنى نأخذ مثال مثلا، لا أدري كيف تسير الأمور في اللغات الأجنبية، أقول مثلا في اللغة عموما أو في الأدب، لما نأخذ مثلا الشاعر امرؤ القيس قال ما نقولش امرؤ القيس بصفة عامة، لأنه قد يتحدث عن السياسة وقد يتحدث عن الدين، قد يتحدث عن الأخلاق، قد يتحدث، لأنه قلنا هو الشعر كان هو الوثيقة المتوارثة، كان هو المعاملة. كما الآن رانا نشوفوا يعني اللغة الفرنسية وانتم أهلا، وكما رانا نشوفوا كل يضرب اللي راه يروح ويجي، الأوراق هذا اللي رانا نشوفوهم هو كان في مرحلة من المراحل عن طريق الشعر. فلا بد أن نأخذ جانبا أو ظاهرة معينة في الشعر. هذا الأمر الرابع. الأمر الخامس هو تحديد الأهداف. تحديد الأهداف يقوم على أمرين. الأمر الأول هو الدقة، ثانيا هو المنهج. فلا بد من أن يكون هدفك من البحث دقيقا، بل هو إجابة عن عنوان البحث. أنت وش حاب تقول في البحث؟ طرح علينا سؤال من بعض الأساتذة، قال لك بعض البحوث في النهاية، أخوتي سمحوا لي، قال لك بعض البحوث في النهاية هي النتائج تكون عبارة عن يعني مش نتائج، عبارة عن تساؤلات، يعني استفهامات. هذا بحث وهو مشروع، لكن تساءلنا كيف نسمي هذه التساؤلات؟ قل نسميها توصيات. يعني اللي خلانا سؤال في النتيجة معناتها راهو خلانا توصية، راهو خلانا بداية لبحث جديد. على هذا نقول للطلبة تاعنا راهو الكتب، لأنه عديد الكتب في نهاية الخاتمة نسب عديد التساؤلات اللي هو ما وصل لها، خاصة في المذكرات نتاع الدكتوراه. نسب عديد المذكرات هي مجموعة من التساؤلات، فلا بد أن نبدأ من هذه النقطة اللي يوصل لها هذا اللي يستقبل هذه الظاهرة. هذا بالنسبة للدقة. الآن نتحدث عن المنهج. المنهج مهم جدا. لاحظ احنا عندنا في اللغة العربية وخاصة في الصوتيات، ولا أدري كيف تصير الأمور في اللغات الأجنبية، قضية المخارج والصفات في الفونولوجيا طبعا، أو كما تسموها الفونيتيكا ولا في الفونولوجيا. هناك الفونولوجيا هذه هناك عديد الظواهر الصوتية من مخارج الحروف وصفات الحروف، لا بد من التطرق إليها. مثلا أنا حبيت ندرس التحليل الصوتي لرواية فلان أو لقصيدة فلان، أنا أتحدث عن التحليل الصوتي، فلا بد أن أعتمد على المنهج الإحصائي. أن يتحدث عن المخارج لا بد أن أحصي الحروف قبل تحديد مخارجها وقبل تحديد صفاتها. إذا فالمنهج يكون من خلال عنوان البحث. فبمجرد نقول تحليل صوتي لقصيدة كذا، إذا الإحصائي راهو متضمن، يعني متضمن في العنوان مباشرة. الأمر مهم جدا، وخاصة طلبتنا أقول إن صح التعبير لي نون سالاري. قضية توفر الإمكانيات وخاصة المادية. طلبة عندنا يدرس مخطوط، المخطوط هذا من التراث الأندلسي وموجود في غرناطة، ودايروا نموذج تطبيقي، هو ممتاز جدا، لكن في نفس الوقت هو مكلف جدا. فالظروف المادية لابد الإنسان يكون ذكي، يعني ما نوقعش نفسي في متاهة من الظروف المادية تاعي ما تسمحليش أنني نروح نجبد هذاك النموذج ونطبق عليه، خاصة إذا طلبت مني مثلا وإن ما كانش النسخ ولازم نغير ثما ولازم نعمل ثما وغيرها. يعني هذا الأمر مهم جدا، وجدت عن طالب أو اثنين عندنا في الكلية وقعنا في حرج معهم، مما اضطر لنا في بعض الأحيان أن لا حتى نعطوهم صح التعبير دي بوست إكسبيري باش يكمل البحث تاعهم، لكن هذا ماهوش حل. علاش لو تعطي الوقت حرج نفسك وحرج الإدارة بصفة عامة. فهذا أمر كذلك مهم جدا. الآن لكل عنوان طبعا مقومات، المقومات أو الأعمدة أو الأساس الذي يقوم عليه أي عنوان. فهناك مقومات ثلاث. أي عنوان مهما كان صحيح إذا ما فيش هذه الثلاثة تاع المقومات عرفت يعني راهو ناقص. لا شك في ذلك. المقوم الأول أو الأساس الأول هو أن يكون ضعيفا ممتعا جذابا وواضحا كل الوضوح. قد يتساءل البعض فما دخل الطرافة هنا؟ فالطرافة قد تشد القارئ وتشد انتباهه وتترك له متسعا نفسيا لدراسة البحث.
لانه في بعض الامور العنوان تشوفوا تشمئز له النفوس، وانا لا اتحدث عن اهل الصوتيات هنا، حتى لا بد من اختيار الحروف والكلمات المناسبه التي تستلذها النفس البشريه. لاحظ لما نقولوا فيها العربيه مثلا كلمات، لاحظ لما نقول مستشجرات، فالنفس يعني لا تستلذها، تاكد ان الكلمه معناها سلبي، هذا مؤسس له. فالكلمات أنا أتحدث خاصة في اللغة العربية، التذوق اللغوي، الأصوات، يعني النفس البشرية فطرية، يطلق لكم عليها وسطية، تستمد كل ما هو طيب حتى بالأذن، وتستهجن وترفض كل ما هو هاجن وكل ما هو غير مرغوب فيه، وتأكد يعني دلالة سلبية. فالأساس هذا هو، يعني لا بد من اختيار معرفة وتدقيق اختيار المصطلحات، وأن تكون جذابة وواضحة كل الوضوح. نتحدث عن الوضوح لأنه بعض العناوين على الأطروحات يصيبها خامضة. الغامضة مش معناتها أن الكلمة لا وجود لها، لا، يا إما يستعمل الكلمات أو الألفاظ الغريبة ليستعرض نوع من العضلات، وهذا ليس بالمطلوب في البحث العلمي، يتطلب نوع من الشفافية، يعني الحاجة الأمور واضحة يعني للعيان. عديد مثلا الكلمات في اللغة العربية، تعست على عفش، خفش، صحب، وصحبتي، سعار، ورصيص، وجه، وفكل، هي مصطلحات لابد أن نعرف فاعلة عنها، هي مصطلحات اللغة العربية وضحها أصل في العربية، لكن قد نجدها غريبة، يعني نفسنا ما تستلذهاش. إذا فلنبتعد عن هذه المصطلحات، فلا بد أن تكون واضحة. الأمر الثاني مهم جدا أن يكون قصيرا قدر الإمكان، وهناك من العلماء حتى من العرب والغرب سنراهم لاحقا يتحدثون عن يعني قصر العنوان، حتى أن هناك من العلماء خاصة من الغرب حددها بالحد الأقصى، وسنراه لاحقا ب 15 كلمة كحد أقصى في نموذج. يعني لا يعقل الذي يجي العنوان فيه سطور. فالعنوان كما قال بعض العلماء سنراهم لاحقا هو اللافت، لاحظوا صورة بيانية جميلة جدا، هو اللافت لا السهم، بمعنى كي نشوف العنوان نعرف يعني بالدرجة تاعنا هي البرامج السينياليزاسيون اللي تقول لنا وعلى كيفاش عارفوا راه يبيننا. الصورة البيانية هذه واحد نجدوها عند الغرب، لاحظوا هي اللافتة ذات السهم التي تسوقنا مباشرة إلى البحث عن الإجابة. هذا الأمر الثاني، وهو أن يكون قصيرا قدر الإمكان. الأمر الثالث المهم جدا كذلك أن يكون شاملا للمحتوى الكامل والداخل لجزئيات البحث، بمعنى أن يجيب على كل التساؤلات التي قد يتصورها القارئ للبحث. خصائص عامة لعنوان البحث اللي كنت نقولها قبل قليل هو أن يشتمل العنوان من المعلومات ما يدفع باحثا آخر أن يبحث عن هذه المعلومات تحت هذا العنوان. يعني كي تقرأه تحس بلي كاينة إشكالية، يخليك تحاول تقرأ هذا واش كاين في الكتب. كذلك قضية اللي كنت نقول لكم عليها الصورة البيانية يشبه اللافتة ذات السهم الموضوعة في مكان ما لترشد السائلين حتى يصلوا إلى أهدافهم. لاحظ تلك الصورة البيانية. الآن ملخص عام حول الشروط الواجب توافرها في الباحث. فهناك شروط يجب توافرها في الباحث، وهناك شروط يجب توافرها في البحث بذاته بحد ذاته. فمن أهم الشروط التي الوجوب توافرها في الباحث يعني في المؤلف طبعا لاختيار موضوع البحث العلمي نرى ما يلي: واحد، القراءة الواسعة في مجال التلخص، هذا ملخص عن الأمور التي تطرق عليها سابقا، القراءة الواسعة في مجال التخصص. الأمر الثاني، الاطلاع على الفهارس وقواعد البيانات والأدلة المتخصصة في الرسائل والبحوث العلمية، وهذا مهم جدا جدا جدا، لأنه شوفوا عديد طلبتنا يا إما ينكبوا حول المذكرات يا إما ينكبوا حول الكتب، فلا بد من طريقة وسطية، أي نعتمد على المراجع والمصادر، كذلك البحوث الجانبية والأطروحات عموما هي مهمة جدا في البحث. القضية المهمة الثالثة كذلك اللي كنت نقول عليها قبل قليل، الاطلاع على توصيات الباحثين في بحوثهم. هذه في بعض الأحيان كنت لكم في نهاية البحث تصيب بعض الباحثين في الخاتمة يدير لك 5 ولا 6 الأسئلة ويخليها لك 5. هذه
يسمى في البحث العلمي التوصية. مش معنى ذلك الأمر غامض، لا، هو جاوب على واش قدر يجاوب وخلى مجموعة من الأسئلة اللي غيره. يعني أعطاهم الترتيب الأول للبحث الجديد، يعني أعطاهم انطلاقة معينة لبحث لاحق. هذه بالنسبة إلى شروط وجود توفرها في الباحث. الآن بعض الشروط التي يجب أن تتوفر في البحث بذلك. هي بداية أن يكون موضوع البحث العلمي مفيدا ومتضمنا لأهداف تخدم مجال التخصص أو الواقع. الأمر المهم الذي لا بد أن نحذر منه كذلك هو أن لا يكون موضوع البحث العلمي قد أشبع بحثا. تقول لكم قبل قليل عندي أكثر من 60 طالب يبحث في محمود درويش، فأين هي نماذجنا؟ يعني وأين هو القرآن الكريم؟ عندنا غير واحد بعيد قليلا خيرتم يعني من تخصص معين في 85 طالب كلهم راحوا محمود درويش. لماذا؟ لأن هناك عديد من المصادر والمراجع عن الطريقة السهلة يخرجوا للدرس بالمكتبة وقليلا سمعوا لي هذه العبارة وبيقولوا فلا بد على الأقل نغير المناهج حتى لو كنا اتفق العالم هو مضارين. فلا بد التطبيقي يطلب كل عالم خاص لوحده، فهذا مهم جدا. وجود توافر المصادر والمراجع للموضوع أمر مهم كذلك. أن يتميز موضوع البحث العلمي بقدر مناسب من الابتكار والجدة والإضافة العلمية. هنا ننبه لقضية الاشتراك إن صح التعبير. الاشتراك قد نجده عند الحيوانات مما يأكل والنام يعودوا يخرجون يعودوا ياكلون. الاشتراك في البحوث العلمية يا جماعة سمعوا لي في بعض الأحيان البحث نفسه غير سياسي لكن النتيجة نفسها. فلا بد من تطوير البحث. قد يسألوني بعض يقول لي يا أستاذ مثلا في العلوم الإنسانية عموما أين هي الجدة؟ الجدة هي في اكتشاف النماذج التطبيقية تخرج نافذاتك بنتائج تأكد بكل عز وجل لم يصل إليها قبلك، لأنه غالبية هذه العلماء اللي راكم تشوف فيهم 80% وهذه دراسة يعني تلقاوها راهي كاينة سورة التبت 80% تحكمهم الصدفة. العلماء كانوا النظريات العلمية كانوا اللي راهي عندنا الفيزيسيين سقسوهم 80% من العلوم اللي لحقتنا يعني الاكتشافات اللي لحقتنا كان أساسها الصدفة. جيبها من قضية الجاذبية. الصدفة هي التي قد يعني تسوقك إلى بحث ممتاز. أمر مهم جدا لا يكون موضوع البحث العلمي من الموضوعات التي يصعب على الباحث قلتها سابقا يصعب عليه العثور على المادة العلمية. أمر مهم جدا هو أن لا يكون البحث العلمي من الموضوعات التي تقحم الباحث في متاعب تعيقه عن إنجاز بحثه. كذلك أن يكون عنوان الموضوع مسار صياغة جيدة بطريقة علمية صحيحة توضح هذه الدراسة ومجالها التطبيقي. وهنا في العنوان أعطينا المقومات الأساسية. الآن نخرج شوية التفاصيل. أن يكون دالا على الموضوع، أن يكون دالا على الموضوع وشاملا بحدوده من غير زيادة ولا نقص. أن يكون له صلة بمنهجية العنوان أن يكون له صلة بمنهجية البحوث عامة. أن يخلو من أي مفهوم يتطرق إلى ذهن القارئ أن فيه مخالفة شرعية، وهذا مهم جدا نجمع. فالوقف له أكثر من 10 معاني. فالوقف في القرآن كما نقدروا أن نتحدث عن المخالفة الشرعية طبعا نتحدث عن التفصيل الداخلي. فالوقف كما يقدر يكون ظاهرة صوتية في علم القراءات، قد يكون ظاهرة فقهية اللي هي الموقوفات. فهذا أمر مهم. الأمر الذي يلي الآن هو مهم لأنه مرتبط بديننا. فلا يجب على أي موضوع ولا أبحث عن هذا الجانب خاصة في كلية العلوم الاجتماعية والإنسانية. فقد رأيت بحث السنة الماضية يعجبني صراحة. فأن لا يتضمن العنوان ما يخدش الحياة. يعني ديننا عندنا ضوابط. فالعنوان لابد أن يكون وفق هذا الرواق المرسوم وفق حدود الله عز وجل. كذلك لا يمكن بأي صفة من الصفات أن يكون العنوان عن طريق سؤال. هذا غير ممكن. أن يكون صحيحا لغة وإملاء وأنتم أهل اللغة الأجنبية
والله أعلم بهذا، أن يكون سهلا غير معقد، وأن يكون مختصرا بأقل الألفاظ الممكنة. وهنا قلت عديد العلماء يتفقون على أنه الحد الأقصى لأي عنوان مهما كان سيكون بالنموذج التطبيقي ما يتجاوزش 15 كلمة. يعني لما نقول فلان ابن فلان قصيدة فلان ابن فلان والنموذج اللي حسبوها ما يقدرش نتجاوزوا بأي حال من الأحوال 15 كلمة. الآن الآليات المتبعة قلنا هي ميول شخصية، الوقت الزمني اللي تحت، توافر مصادر المراجع والمؤلفات، الدراسات الميدانية والتطبيقية والنفقات المالية. يعني هذه عبارة عن ملخص ما تطرقنا إليه سابقا. وتحديد الهدف، وكذا الجانب الأخلاقي والمهم جدا الذي تطرقت إليه قبل قليل. ثم قضية الحداثة وهو بعض النماذج التطبيقية، فيعني لا تحدث عن عن كل قضية هناك مثال. وشكرا والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. شكرا لك دكتور حمود على الإضافة القيمة. نشكرك أيضا بتطرقكم إلى كيفية انتقاء موضوع أو عنوان المذكرة، كما تطرقتم أيضا إلى تقديم كيفية إعداد مذكرة التخرج من البداية إلى النهاية، مرورا بكل خطواتها العلمية والعملية، وصولا إلى إخراجها وطبعها ومناقشتها، وهذا كدعم إضافي منهجي للطلبة المقبلين على التخرج من أجل إعداد مذكرات تبقى لمستوى تطلعات المدرسة التاريخية الجزائرية خاصة والجامعة الجزائرية عامة. شكرا مرة أخرى. Now we have to hand over to Professor Lecoq to this communication entitled Challenges and Hindrances that Face Master Students Face While Conducting Research. The floor is yours. Before starting, I'd like to thank the organizing committee, the dean of the faculty, for the invitation, the warm welcome. And I have to tell you that it's always a pleasure to come to Schwab University. It's not the first time. This is my second home. I've been here a time. Some of the students have been magister and doctorate. And because I feel at ease at this university, is why I accepted willingly to take part. And I hope it will be, inshallah, the last. I thank the organizing committee of this study day for the choice of the theme. This is a very important issue, and my talk meant especially for students, master students, and you can see that master student hindrance are directly concerned with the hindrances and challenges they face while conducting research. The talk is, in fact, a collection of, it is prepared in the form of a talk, I mean, as a short research. It deals with the hindrances and the challenges that usually face while conducting research. For the communication outline, as you can see, a very brief introduction, then a talk at the same time research. We have a problematic research questions and formulated hypothesis, and of course analysis, applications, and a conclusion. These are some of the sections you need for your future dissertation, inshallah, next year or this year. For the introduction, I'd say that conducting research has become an integral part of the university student daily life. No one can doubt that nowadays research is a must, and it is becoming
our a must in our daily life. How? Because you students, you are required to accomplish researches for different subjects, for different purposes, and to name a few of these purposes, I would say to write a memoir. Writing a memoir will oblige the student to make a research. Or research proposal. I don't know whether you have a research proposal or not, but yeah, it is part, if not for future and further research. Or to get a degree. This is for motivation, instrument motivation, but yeah, it is a must to get a degree. You cannot get your degree, master or doctorate without submitting or making research. Or to get a mark. Simply nowadays we do encourage students to for formative evaluation and for encouraging students to be more autonomous, we do invite them to make research. So to get a mark, maybe, or extra personal work, and maybe simply the desire to understand and discover new things. These are briefly some of the motivation may invite students or master students particularly to make research. Now, the statement of the problem. This study presents some of the challenges, as you can guess from the title, and some of the hindrances EFL in general, but particularly master students encounter while conducting research. And we do admit, we teachers, supervisors, tutors, we admit that this is a very fertile field of investigation. No one can doubt that this is a very fertile and fruitful field of investigation. However, as I said at the beginning in introduction, that my talk is based on a practical side, and it is a collection, a compilation of experience, let's say, of former documents of students, master students, and even doctorate students. And from these, I did rely on my research on the hindrances and the challenges. Coming to the problem, so you see, we have identified the problem identification as the first step of making research. At this level, we have to ask a question. This study is an attempt to, with this short introductory sentence, to find answers to the following questions. First one, so you see two things at the same time. There's honor. I mean, speaking about these, but at the same time it is a way to show you how to make a research. Questions. This is the first one. What challenges do EFL master students encounter while conducting research? We'll see. Second one is, what sort, here we have two questions in one. What sort of hindrances and what effect do these have on student researchers? The source of hindrances and the effect of these. After asking questions, we have to state or formulate a hypothesis, a way to respond to these questions. First one, the majority, most student research challenges are multifaceted and different. And they differ from one student to another. I mean, they do not experiment the same problems. Two, EFL master student researchers are highly spoiled by a variety of hindrances at different research levels. And we'll see together these three research levels. Right. Now, at this stage, we have pointed at the problem. We have formulated our problematic, asking questions, formulating hypotheses. Now, we come to test these hypotheses.
To test hypotheses, you need tools. What for? To collect data. Yes or no? We collect data to test the hypothesis. But we can use something else apart from the tools. Because this is a particular talk, I rely on a course, a collection of documents I have with my former students. Instead of using questionnaires, interviews, clinical protocols, pre-test, observations, tracking, I rely only on the document I have with my students. So we'll see together the challenges, and here I'm going to reinforce what Dr. Harun has stated on different problems. There are so many common things together, right? Research all the same. It's not in Arabic or English, that we do have the same challenges and problems. We'll see together these challenges. As he said, we have the topic selection, or choosing a topic. This is the starting point. If you start appropriately, I mean, you have less problems to achieve your objectives. 2, we have defining the participants. It's not that easy to select the target population, or what we call the informants, or the participants. We call them participants because they participate in a way or another in this research. Another challenge is choosing the appropriate methodology. They don't know what type of research can be qualitative, side or something said, quantitative, experimental, quasi-experimental, theoretical, applied, empirical, conceptual. You have so many, right? At least. Then we have collecting data. They know that they have formulated the hypothesis, but testing these hypotheses, they don't know how to collect data. And with that data, of course, we have selecting the research tools, because not all the tools can do the job in an appropriate way. There must be a good selection. I mean, a questionnaire, for instance, is not a passport tool. You cannot use. Sometimes I can give you a complete example. In my talk, I didn't rely on the questionnaire. Right? So we don't believe that the questionnaire is a must for every research. So the selection of the research tools can be another challenge. And dealing with data, once collected the data, of course you need that to give a meaning to these data and interpretation and drawing conclusion for that. Here, briefly, of course there are others, we are going to see other challenges. Once more, choosing a topic, finding the participants, collecting data, selecting the tools, dealing with data, and the appropriate methodology. We can have other challenges like finding the appropriate field, matter area. It's not that easy, right? Writing scientific report, because when you finish everything, you are going to write your dissertation. It's writing. That is a bit neglected, unfortunately, because it is a writing. We call it a writing report, right? Embarking, this is another challenge, embarking in research adventure, because it is an adventure, and it was not that easy to embark in the research adventure. Using illustrations, and we'll see later, and note-taking strategies. Maybe this is another challenge that faces a student while conducting research. Now, other challenges still, the lack of library resources, and Dr. Harun has already mentioned that, because this deals with the good selection on the topic, and sometimes we are only limited with sources. Lack of library resources, lack of time. Time is a very important parameter to regard, and you know that we do suffer a lot because of time. Time management. You should manage your time. From start to finish, time. Lack of money. Money is financial support.
The concrete example of Armada is a concrete example. Even if not Armada, sometimes we're learning like activities to go to Australia, maybe to get some data, but it's not the case for everybody. So lack of time. Even with the same domestic, home country, you are obliged to need. You need some money to make photocopy, to buy books, to an internet connection, to travel to distant places. Money is money like this, as we often say. Lack of commitment and motivation. This is a secret sometimes of failure, but at the same time success. This is another issue, a little direction of the supervisor. This is another challenge because of the availability. On the one side are both sides, from the candidate or maybe from the supervisor, or both of them. And finally, this is a must nowadays with technology, lack of computer literacy, because you need to manipulate these technology nowadays. Everything is written thanks to the computer, and you have to draw figures, illustrations. So those who are not, we call them the ICT literacy. And nowadays we are no more speaking about reading and writing illiteracy, but we are speaking about ICT literacy. Those who do not manipulate these technologies are still considered as illiterate. Now we finish with the challenges. Of course, there are maybe other challenges, but these are the most common. Now we move to research hindrances. And for the research hindrances, I have categorized them into three categories. The language proficiency, the topic selection, and finally research and publish. And I'm going to explain. Language proficiency, because after all you are going to write in English and speak in English in the other presentation. So that's why I said in the problematic, highly spoiled. Sometimes it is a very interesting, very important talk. Unfortunately, it is spoiled by the mistakes, language, and I give you an illustration in a while. The topic selection, it has already been clarified by Dr. Harun in the first talk, but still, I'm going to say a word about that for the topic selection. And finally, we have norms and conventions. These norms and conventions are scientific and academic, and we have to confine to these academic norms and standard, let's say. And I have to say a word about that. Now, let's see, first of all, in detail, poor language proficiency. And I'm going to give you an illustration of these, as I said, taken from experience and from the document I collected, either from projects or dissertations. Wrong expressions. Some of the students, they give wrong expressions. They believe they do exist, maybe language interference, and it is going to say, they believe they do exist in English, but in fact, they don't. Tense consistency. Within the one paragraph, we'll see a variety of tenses, present, past, future, whereas you have to stick to one tense, unless we have, and you have to choose even the appropriate tense for everything. Sentence structure. Mechanics of writing, and here you have spelling. Though we are nowadays assisted by the computer, spelling checks, right? Mechanics, capitalization, indentation, language, mechanics of it. Writing consistency. I've noticed that we have different writings, different size, different characters, different spacing, all these within the writing consistency. Wrong words. Sometimes the student say a word, believe that they do exist, but in fact they don't.
Resume, resume. Resume is to start again, it's not resume. You understand now? I assisted in English. I attended English. I believe that assist is how? This is an example of wrong words. We have repetition and redundancy. This is really very common, and it makes your writing very weak. Redundancy, repetition is repetition of a word, but redundancy, repeating repetition of ideas here and there. So when we read as examiners, by sometimes, we know that I already read that ideas. You see, this is redundancy. And lack of cohesion. As far as cohesion here, we refer to cohesive ties and transitional words to make links, to make complex and compound sentences. And the same thing within the paragraph, within the section, and then within the chapter as a whole. Always with language proficiency, we have example of very long sentences. And here it has a link with the mechanism writing. We have long without punctuation, long sentences. Lack of coherence. Here, for coherence, we refer to how the ideas put together to form one unit. Coherence within the one paragraph, within the one section, within the one chapter, and then within the one thesis of the station. How things as units stick together to form one unit. Coherence. Wordy sentences. Some of the sentences are very wordy, right? Language interference. Believing, sometimes we live in English, you think in Arabic and you say it in England and vice versa, or maybe from another language, right? And you know that sometimes there is no equivalent from one language to another. Language inconsistency. Informal style, our colloquial English, our slang words, which are highly informal language that cannot be accepted in academic work, especially in a dissertation. Personal language. Avoid using I, my, we, our personal language. Very often it is the third person's point of view, and sometimes they are very short paragraphs. Very short paragraphs that can be joined together to form one. I mean, a line or two or three is not really a paragraph, considered as a paragraph. These are illustrations for language, poor language proficiency. Now we come back again to the topic selection. And some of the mistakes or hindrances related to the topic selection is repeated issues. And I join Dr. Harun for the selection of the topic. We do not impose, so that we give a choice to the candidate to choose. Maybe they choose the one that are interested in, or that are available according to the sources of what you said in that day. But sometimes giving a chance to select a topic can be negative in the sense that some of the students, they simply repeat issues year after year. And when we come, we examine sometimes as if we've already seen deja vu. It's like you've seen it hundreds of times. You know everything. Who says what and when, everything. Because because I've seen that many times that I can see. So, as examiners sometimes, some of the words as if I read it time and time. So please, this is repeated issues. I mean, related to that we'll see two vague topics, two large and broad topics. And this is what he said, we'll see later. And real topics, topics that cannot be real and be applied in Algerian society and Algerian context. Very interesting sometimes, but we cannot apply them in our context. There is no originality of topics. This is related to repeated issues.
too obvious topic that does not really deserve interest and investigation. Everybody knows that the final result will be this and that. This is too obvious. An uninteresting topic, something that does not interest anyone. Diagnosis in Israel. As an example, we are not really directly concerned with that. Uninteresting topics. Theoretical. It is too theoretical that you cannot. There is a missing on the practical side and the empirical side. Transposed topics. Some, they make an effort to bring topics from abroad, for instance. Successful topics here and there in Canada, in Switzerland, in Finland, in Singapore, in South Korea. Nice. But can we employ that in our society? This is transposed. But you have to regard the social, the intellectual, the financial, so many things to regard. So sometimes when you transpose topics to our context, it can be not a good thing. Now, let's move to the third category related to research methodology. By the way, I have stated these three criteria, or the three hindrances for language proficiency, the topic, selection of topic in general, and three, the research methodology. And by the way, these are the three criteria examiner or boards of examiners are going to regard while evaluating your work, orally or written. They are going to take these three criteria. The topic, how rich, how interesting, how original, how up-to-date, how important, how topic. Language, because it's the vehicle through which you are going to write. This is in English in your context. It can be in Arabic, it can be another language. So language. And that's why sometimes the topic is very interesting that fortunately the work is highly spoiled by mistakes at all levels. And I have stated some examples. And finally, the scientific. We have norms and conventions and rules. And we have not to invent. We have to confine to these rules what we call research methodology. And then we'll give illustration later. Right, for research methodology, some of the hindrances can be related to section division. They don't know how to divide the different sections, different chapters. Drawing an outline. They even don't know how, or they embark directly in making research without drawing an outline. Outlining the content. Sometimes you have the content, but they don't know how to outline this content. Regarding norms and rules, but even a matter of priority, moving gradation from general to particular, from general to specific, this is it. Outlining the content. Another approach is referencing missing, especially those authors mentioned in different sections, different chapters. You have to give credit and acknowledge the sources. If you forget to mention them, this is related to methodology. And conventional list of bibliography. We have conventions and norms, and you have not to invent, you have to confine them. It's not a matter of taste. It's not you. No, we have to. We have rules, and we have to confine to these rules and to these norms. We'll see for the conventions in our punctuation, capitalization, the information, what we call them, the bibliography information, the pages sometimes for journals, the page, the e-beta, all these are conventions. It's not your choice. Plagiarism, this is one of the most serious problems, if not I think last year I said about plagiarism now. I think. Realism. Yeah, realism. Yeah, plagiarism is to take someone's property. This is a serious offense.
It is taking someone's property, and this property can be written, spoken, research, something published, edited, whatsoever. But on purpose, but not only on purpose, even through carelessness. I mean, if you do it and you don't know that you are plagiarizing, it is plagiarizing. It is a serious offense. Taking someone's property, whatever it is, on purpose and qasd, or through carelessness. لا مبالغة. This is a brief definition of what plagiarism is. This is a serious problem now with the internet connection. We have such a phenomenon. Drawing conclusions is another problem, is that sometimes the researcher is limited to description of a data or the analysis, but he is not able to draw conclusion, discussion, interpretation in the light of what he has stated forward in the introduction, i.e. the problematic. I mean, the analysis is going to be done in confirming, rejecting, providing answers. And then we have sometimes within the one research a mixing methodology, all at the same time. Always the research methodology, I have already noticed with my master students, inconsistency in everything. I mean, you see that it's not consistent. Then, too short introduction. Sometimes it's not really a real introduction. A general introduction, we have norms. We have a minimum, we have a threshold level that is accepted. Beyond that, or below that, it won't be accepted. And sometimes the abstract is longer than the introduction. And the introduction, needless to say, that it is a masterpiece through which we all give or have a view or an evaluation of the research, whether a reader or the supervisor or the examiners. It should be, as the previous talk, should be attractive, motivate, and work the appetite for what's coming in the research. Give him here, the reader, the desire to read what is coming. If your introduction is not, so do good luck. I'm fed up. I can't go further. It's not really. It's like a film. It's like a match, Champions League. If it's not from the beginning, not motivation, it's not attractive, she's out. You understand that? This is it. For a film, the same thing. For everything. So, do attract your reader. Give them the desire, the interest to read. It's very important. Right? And there is a marking, right? And they have a position or a mention or something else. Too short conclusions. Too short introduction, the same thing, conclusions. And balanced chapters. Chapters should be balanced in number of pages. We do not require them to the exact number, but somehow, to a large extent, they should be balanced. An equilibrium. A relevant section. Sometimes when you see the word, we have just studying, completing, a compilation of something that is not related to, that does not pertain to the work at all. That's just a compilation, right? Something that is irrelevant. You can omit it without any change without any effect on the work. Very long abstract. Lack of problematic. Sometimes you read the introduction, but we don't know what the problem is, what the questions are, what the hypotheses are, what your research is about, your objectives. And sometimes related to methodology, because we cannot quote all along the different chapters, we do have or use some strategies. Among them, paraphrasing, summarizing. Nice. But sometimes you give a wrong interpretation of the citation or the quotation. Be sure that you do not distort the meaning of when you paraphrase. Right. Briefly, because of the time,
We have seen the different challenges. We have seen the different hindrances divided in 3 categories: language proficiency, the topic selection, and research methodology. Of course, at the same time, I try to show you within the one talk and lesson research that it is itself a short talk, short research. So here, because it is a research and perfection does not exist, like any research, we do have limitations. In my talk, limitation, this is a particular case study of my students. And you know that one of the hindrances of the inconveniences, let's say, of a case study is that it is not generalized. I mean, we cannot generalize the finding to all students in our universities. This is maybe in Sri Lanka, but things may be different in other universities. This is one limitation. Two, the second limitation in this talk is that the research was based on documents as a corpus, but it was viewed from the students or the teachers' point of view. This is what I believe is as a hindrance and a challenge. Maybe if I gave the opportunity to the student to express themselves on the issue, I would have maybe other perspectives. So this is another hindrance or limitation, let's say. Yeah, I said that for the third point, and the second one is it's based on one tool. I consider that as a tool, but you know, for the sake of triangulation, to cross-check the data, to have, for the sake of more reliability and validity, you can use not less than 2, if not more than 3, for more reliability and validity for the collection of the data, the tools used. But in my talk, I simply relied on the document I had, i.e. the proposals and the stations. And the last one, I already explained, I got only a view, that's of the teacher. We didn't see that of the student. Maybe giving them a chance to express themselves, I would have maybe other perspectives. Now we come back to Tawsiyat, or what Dr. Hamidi did, the recommendations. This is a case study on applying our actual research. We have to think about, because in action research, we have research, but we have to bring about change. And bring about change in the form of a list of recommendations, implications, theoretical, pedagogical, and even as the separate we call them, for further research. But they should be appropriate. I mean, you have diagnosed, you have pointed to the problems, you know the problems, so the solutions should be appropriate. We have stated the 3: language, topic, and methodology. So the recommendations are going to be appropriate to these. Here. Let's see those related to language proficiency. Be consistent with writing, listen, proofread, and revise. This is with time, of course. Proofread the final draft or the first draft is never the last draft. Many. Here, edit your writing. Be friendly with the dictionary. Normally, a dictionary should always be next to you. And nowadays, with applications, with the computer, with the smartphones, normally you have the dictionary to check spelling, meaning, and pronunciation. The first draft, I have already said, never final one. Seek help from skillful people. Here, please to explain, to look for help and assistance from skillful. Example, if you are not skillful enough in computing and you need to draw an illustration of what your data are, you ask someone. You are not confident enough. Seek help. Pay, even you can pay. Or writing, for instance. Another example, while translating or giving summaries in different languages, all day, very often the student is Google Translate. But Google Translate is not human. And it is not equivalent from one language to another. If you have a problem, seek
skillful translator and interpreter to give you the appropriate translation in Arabic, in French, or in English. Right? What else? This is the meaning of skillful. Ask for useful feedback. Concerning the topic selection, avoid repeated subjects. Look for original issues. Narrow down the topic. Contextualize the topic in Algerian context. Algerian context. We need education research about Algeria. Research real facts, real problems. Develop a doable topic, a topic that you can do and you can go further. Then we have decide earlier and don't change your subject halfway. I mean, the beginning. Take your time to decide at the beginning, and you have not to change by the end of the academic year. Read everything you can on topic to make up your mind and to decide. Especially at the beginning, we cannot decide for which topic to embark on. Here, one of the solutions is reading, because sometimes when you read, things will clear for you. For the methodology, first, do not plagiarize. Use strategies, cite, quote, give credit, acknowledge sources, paraphrase, summarize, right? Acknowledge sources related to that. That refer to conventional methods. I mean, do not invent, we are going to say it. You have to refer to the conventional. And let's give an easy example, the front page. The front page, we have academic scientific work, so you have to confine to these. Do not invent. It's not your case, guys. We have norms and we have to confine to these rules. Right? The same thing for the list of paper. The same thing for introduction. The same of the layout, the organization. Please, we have rules. It's like a high-code driving. We are in Algeria and we have to respect the high code. And if you go to Britain, it's something else. So the same thing here, methodology. You have to respect the norms that are considered as norms and rules. Do not invent. Please, it's not us to invent. Do it. Right? Share responsibilities with your tutor, with your supervisor. Do not decide on your own. Whenever you have a problem, share that responsibility with your supervisor so that he can defend you in the Bible. If you take the responsibility on your own, you have no lawyer to defend you. Take time with the planning process. Be sure meaning when paraphrasing in order not to distort the meaning. Check the missing references before submitting the final copies. The authors' names. Seek help for the selection of division and outline the content. Always with methodology. Avoid some kind of decoration. Introduce your abbreviation, acronyms right from the beginning. With abbreviation, use conventional abbreviation. Yes, conventional abbreviation. Something that is agreed on. Order the sections appropriately. Use the right number when necessary. Those preceding general introduction in Roman, from general introduction, Arabic numbers, and then use these. Use notes for extra information and translation. Notes, footnotes, or endnotes. Sometimes we do use words that are not English, and we use them within wilaya. For instance, wilaya is not an English word. It should be put between inverted commas and given, a note what wilaya is, right? Or Algérianisation, Arabisation. These are words should be or need to be explained in the form of notes, right? Notes to extra information. Use more recent and relevant, yes. Less than 20 years for references unless it is a reference. For
bibliography and authors, we need recent actual researches. وعدوش أرمان say. Unless I said it is a primary source. If you refer to modern linguistics, to Saussure, yes. If you refer to evaluation, to Lado, even in the 60s, yes. Why not? Some of the pioneers in the specialty, yes. But for the others, references should be less recent, yes. Adequate, yes. Relevant references. Relevant in sense here, sometimes we read the list of biography, but some of the references are not relevant. They have nothing to do. They shouldn't be there. Relevant. Yes. Include all appendices and appendix section. All you believe that can bring some extra information to the work, put it. Send the reader to the appendix, what we call in Arab Malahib. Now, to the conclusion. In conclusion, student research quality was wholly impacted by three kinds of hindrances: topic, language, and methodology. For the challenges, the lack of references, time management, little help of the tutor remain the most important ones to experiment while conducting research. Therefore, we would like to underline the need to include research methodology as subject right from, this is, alhamdulillah, what is nowadays at all levels for license and even for master or doctorate. We do include such subjects starting from TTU, Technique de Travail Universitaire. It was called time ago study skills, and now we have research methodology and the like. And thank you very much for your Thank you very much, Professor Luke. You're welcome. You continue to impress us more and more with your knowledge, creativity, and engaging coursework. Thank you very much. You're welcome. Also, I would like to thank Dr. Harry and Professor Luke for your interesting presentations. I'd like to express, on behalf of the audience and everyone here, our appreciation of your most interesting talk. I'm sure that after this stimulating presentations, the audience would like to ask some questions or some, let's say, wonders about these two amazing presentations. So, debate is over.